اوكي. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ السلام عليكم. اوكي، شكرا للصوت. انا بس اللوب. اوكي. Yeah, thanks chat. Thanks chat. Thank you very much for supporting me all the time. Uh, it's great to see you again, Troll 2. I love your trolls. You're one of the greatest trolls in the internet of all time. Yeah, it's a great chat. It's great to see you here in chat. You are the chat. Yeah, how you feel being famous on the biggest YouTube channel ever to ever exist? Thanks very much for being here. You're a great support to us. We need more people like you in our streams. You are a great asset for the stream. Keep supporting, and one day we'll be bigger, even bigger than what was his name? PewDiePie? Yeah, bigger than that dude. Yeah, one day, ole, one day. Oh la la.
Okay, I think I prepared everything for the stream over here. Oh damn, I got a phone call. I'll be back, chat. I need just to answer the call. I'll be back. So we're gonna play a little bit now from Dragon Ball. See the story. After that, I'm gonna show you a series that's maybe you never heard of that series ever, but I'm gonna show you this series today. You're gonna meet a new series in the anime games, a secret one, almost. Okay, I'll be back. في عندي جهازات مياه. Okay, we back, chat. نشوف. نشوف.
أهو. يا الله يكرم. هذا نشوف الآن. أبدأ لعبة دراغون بول، بلعب شوي بالقصة. Let's take a peek, shall we, نشوف. Lord Beerus? أوكي، Okay, لازم let's نستكمل. do this thing.
اوكي بداية روكسيد. حلو. اوكي ترانكس ظهر، هزم فريزا، قتلوه. يا اخي ليش شايلين نقطة التقطيع؟ كانت احسن نقطة. اوكي Piccolo, what do you say? Want to train with me and Gohan? I've been raring to fight you again. ما هون راح اسويه. كيف الحال؟ راح ابلش اقرب بالتايم لاين. Sure. Sounds good to me. Krillin, what about the rest of you guys? Thanks, but I'm gonna head to Master Roshi's and train with him, actually. Oh, well, okay. اها Up there, in the sky. He was attacked from above. عفوا. merchandise. There are too many innocent people here. Let's take this somewhere else. You agree to that at least? Too many innocent people? Well, أها. that is a problem which can be easily. Stop it! You bastard! It was my understanding you wanted the streets free of onlookers. Evidently, our solution does not please you. That's it! Follow me and we're gonna settle this! هسه بشوف بقدر اعرف الشروط. هسه بشوف الشروط شو هن. الصديق من الحياة الواقعية. If all you know about me is from before I went to Namek, you're about to be in for a real shock! لا استام اسمه ترول يا اخي انت مش قاري اسمه ترول. هذا حرفيا ملك الترولات. You guys stay out of this. If I'm the one these guys want, then that's what they're gonna get. A most intriguing discrepancy, this dormant power.
It departs rather considerably from the data previously, but it is not remotely discouraging. His strength is within manageable parameters. Android number 19 shall now operate as your executioner. Is that right? Fine. Then get over here and fight me. اوكي لحظة. باتل ديتيل. defeat android. help. ثواني. ثواني شفت اشي ما عجبنيش. لا. shit. Dang it. I'm not done yet. مشكلة ضربات على الظهر. قاعد شوية كي. اوه شيت عنده سبيشال جراب هاي. لا سبيشال جراب بتكون اسمها سبيشال انيميشن. His strength is immeasurable. This Super Saiyan transformation put Goku on a level far beyond us all. We'll see. اوكي بعد شيت شوي. نسلك كومبو على السريع بوكسات. أها. راح اعملها بوقت غلط التنت تاعيته. اوكي هاي بقت غباوي الصراحة. مكانش لازم ارميها بس حبيت اشوف الانيميشن تاعيها. وقعت طاقيته بين راسه. لا خلاص مات. على فكرة اكتشفت كيف فرم نقود بشكل أسهل باللعبة. بيقولوا غير الأمنيات تقدر إنك تروح على مهمات. بيقولوا مثلا مهمة فريزر في نامك في القصة الأصلية. باتل عنوان يكون days later. اوكي صحي البقية بعد كم يوم. وبدأ إذا وصل ظهر. ويت وات ما لسه واقف معاهم. If I want any chance of winning battles to come, then I
I need to train hard enough to find a level beyond Super Saiyan. على كل حال احنا بعد اللعبة It started. في راح اوريكم سلسلة العاب. السلسلة بصراحة استغربت انها مش مشهورة، وتعال نقول بشكل ادق هي يمكن معروفة، يمكن مش مشهورة على مستوى عالمي، بس برضو يعني Whoever it is, I حسب can't علمي هاي figure it. السلسلة محصورة في اليابان، وخارج اليابان مش لهالدرجة مشهورة. أنا استغربت إن بصراحة هاي السلسلة Stop, Gohan. كانت I راح can't help it. تتفوق على Nowhere near their level right now. All we do is slow Piccolo down. اوكي Dad, that energy! It's gotta be Cell! He's on the move! اوكي احنا راح نروح نساعد بدل ما ننظر. If I use my instant transmission, I might be able to get Piccolo out of there. Thanks, Dad! Please save him! اوكي نخرب من التايم لاين. جوجو مش مفروض يروح يساعد بيكولو. بس هل كان راح يتغير الموقف؟ أو لأي درجة السؤال كان راح يتغير؟ Mr. Piccolo! He's... Oh no! Stay calm, Gohan. Try to sense his energy signal. You're right, I can still feel it! Mr. Piccolo is alive! I'll buy us some time. While I do, you rescue Piccolo and hurry back here. But be careful. Okay, You're Goku, aren't you? Mhm. That's funny. How did you get here all of a sudden? I hadn't felt the faintest trace of your energy. That's for me to know. And you to find. Hilarious. Well, finding out isn't exactly high on my to-do list. It hardly matters anyway, since you'll soon be more bio-extract for me to drink up. Wait, Go what? ahead and try me then, Cell. Wait, what? Out of my way, Goku. This freak is mine to deal with, not yours. Here it goes. متخيل شحن طاقته. على فكرة شحن الطاقة تحت المي Ready to see my real strength. بطيء. I'm here, Goku. Let me back you up. Thank you, Tien. What the fuck منزل مخبول بوقف بتطلع. Kamehame. Goku, killing you will have to wait. I cannot allow number 17 to be absorbed. 16? You're actually gonna fight too? By my Okay. calculations, Cell and I are approximately equal. ثواني قبل ما get hit by cell solar flare cannot complete because difficult. برو in لا What? مش تبديل. اوكي I will not allow. او فيش شحن طاقة عنده. هذا افضل اندرويد بين الاندرويدز، هذا بيقدر يغير واي. Not done yet. What? لا مش سيل، بتكلم عن 16. Behind you! Watch out! Ready to be absorbed. اوكي على الفاضي ما غيرناش شيء. What do you think? ثواني شوي لازم اطلع من المهمة.
خربطت اشي. اوكي اوه شيت. اوكي يعني صار بيرفكت سيل. My perfect form. It's perfect. اوكي The cell games have officially begun. Now, if any of you should dare to step forward, I would like to kick things off. اوكي I'll go first. Well, I was hoping to save the best for last, Goku. But so be it. لا ما اشتغلش الاشي. صح ما اشتغلش الاشي لانه كل معي عن تخفيض الصعوبة. لان سكيل شو هسا عشان ايش بدي اشغله تمام. مش عارف ليش الاشي يضل ملزق انه واطي الصعوبة. Shut up. اوكي لحظة. هين رحنا ننقذه. اوكي اها هين. اوكي Here goes. هاي انطفيت العطب. لاني ما بقول بقى مكتوب للشرط انه هنا لازم اوكل سيلر فلير من سيل. هسه المفروض استعملها. Out of my way, Goku. This freak is mine to deal with, not yours. طب I'm not done yet. اوكي اوكي I'm here, Goku. Let me back you up. Thank you, Tien. لا Goku, killing you will have to wait. I cannot allow number 17 to be absorbed. 16. You're actually gonna بدي fight اياه يسلخني سولار فلير. Cell and I are approximately equal in power. What? I'm not done yet. نعم مش ملحق اعمل اشي. يا الله بكيتش قريب منها. ثواني بقدرش ابدلها. بقدر ابدل. I will not allow anyone else to kill Goku. بقدر. ليش هو الوحيد اللي بيقدرش يشحن طاقة؟ What the fuck man. لا مش انا اللي لازم اعمل الهاي. انا لازم اتعرض للسولار فلير. اوه عنده مسكة خاصة. الله اوكي
اوكي ثواني. ها طب اسلك من سولار فلير، الله يرضى عليك سل. ما هو بحاول انه ما قتلوش، بحاول برضه انه ما متش. انا احط اياه. لا بديش اهجم عليه. الله الله هجم قديش حنطاق عشان اعمل هاي. طيب اذا بضرب وزن هيك ممكن اقتله. استنى شوي، هل بوريني اذا تحقق الشرط؟ إيه. اوكي get hit by cell solar flare defeat cell. هذا بطرش مش قديش اقتله. هتجرب اشوف لو بجبره، كلمة فيها اجبره يعمل سولار فلير. يخس لك سولار فلير خلصني. مشكلة برضه بديش اوصل احدى الشخصيات طب معاه طاقة كفاية، معاه سكيل بوينت كفاية، بس يعمل سولار فلير زي البشر. اوكي بديش. لا بسرعة بسرعة بدل. اوكي شكله مش بيعملها مرة واحدة وخلص شكله. سنسة بدي اجرب اقتله. ليش هو عامل عليه لوك ان بدل ما يطير لفوق؟ مش عارف، يا اني بقتله يا اني مش عارف، لانه مش راضي يعمل سولار فلير. اوه تعلمت كيف اعكسه. سنسة خليه يموت. لا لحظة شكله اذا بقتله ويت، شكله بكي لازم بس اغلبه، مع انه بكي مكتوب احدى الشروط اتعرض لسولار فلير. هات نشوف. لسه بجناش نفس الكاتسين. يو محسن سماه اكسيد رونين سماه. اوكي هزمنا سيل. بس الاندرويد خنازير باختصار،
يعني ما بقول لك رجع بدهم يدكوا فينا كمان شوي. اها شو عندهم كاتلونا ولا لا؟ Listen, your bodies are way too injured to be fighting right now. I'm not going anywhere. So why don't you rest up and we can do this another time? The hell are you talking about? These little scrapes are nothing. We could still take you easy. تعوق. Yeah, don't throw me any sympathy. I haven't had a scratch. What's that supposed to mean? Well, not naming numbers, but one of us was hogging all the action and ended up with a couple boo-boos. So step aside and let a lady stretch her legs. Yeah, whatever. You got any problems with that, 16? Negative. Good. Glad we're on the same page. Tianchen-han, would you let me take this one on my own? Of course. Just be careful, Goku. ما فيش بدهم مش يتوبوا. Hey, I don't give a crap. Go ahead. You can both attack at the same time. It's no skin off my back. No way. طب You being as strong as stupid you are is woman. actually why I want to fight. انا عاوش كأنه اجلدها. I want to test out if my current skill level matches up with yours. That's all. Don't start getting ahead of yourself. اوكي. اوكي. Just a woman. مشكلة بضل اضغط البرسبشن بوقت غلط. I'm not done yet. Nice try. You've got to be kidding. كأنه بيستعملوا البرسبشن نص الهجمات هذول. Get ready. Now I'm mad. فيش زوجي. All right, let's go. وقت المطبخ 18. وطف كأنه حتى نشوف هل هاي الاشي بغير التايم لاين. لا. لازم اغلبها. طب Hey, I don't give a crap. Go ahead. You can both attack at the same time. It's no skin off my back. No way. You being as strong as you are is actually why I want to fight you one-on-one. I want to test out if my current skill level matches up with yours. That's all. Don't start getting ahead of yourself. يا اخي I'm not done yet. You've got to be kidding. لحظة يعني بيكونوا حاطين برسبشن هم ولا شو؟ Here it goes. الاتش بي تعين سقط. All right, let's go. I've got you. اوكي. I'm not done. مسجت من ذاي. هتشوف ذاي بمسكها فيها. اوكي جبتها. لا زوجي كرلين. Nope. Didn't strike Wasn't back. expecting this today. أنا فزت.
The dominant sand spirit فازت. أها. أيوة. Ugh, that's enough. Now my clothes are all dirty. Wait, you're done? That was so quick. Untouchable as I am, I don't get that much of a kick out of fighting. Had enough time to lick your wounds? You know androids don't run out of energy like that. I swear, you're the naggiest sibling in the world. They're putting up a much better fight now. Must have really got their head back in the game. Maybe from watching me against 18. Gotta say, Goku, you're as impressive a martial artist as the doctor said. That, and you're not nearly as annoying as that hothead Vegeta. You kept your cool throughout that whole fight with 18, too. Making an android with unlimited energy sweat is quite an accomplishment. I've never had more fun. تخيل يتطور لتطور حقيقي في جي تي. أنا أصلا بعرفش شو سبب هذاك التطور. اتفق كان 18 كانت أقوى منه. معيش شوية طاقة. No more screwing around. Take this. You fool! I'm not done yet. No, you. This'll shut you up. لحقت أدافع بالوقت المناسب. You fool! No more screwing around. Take this! I'm Okay. not done yet. You fool! لازم يبقى أسرع بردود الفعل. بس صرفت عليه. اوكي بلحقك اعمل كاونتر سريع هاي. لازم اشوف واعمل انيميشن. اوكي اعملها في هذا كنت اعملها فيه. يعني خلينا نفحص اذا في شروط اشي كبالمهارة. هذا جيم عادي. I'm not done yet. No use running. Forget. You fool! No use running. مشكلة يا بيي. No more screwing around. Take this. كومبو شامل على الهوا. نايس سكيل ايش ليفل. No use running. No use running. Got you. This'll shut you up. Get ready to see my real strength.
Let me see اوكي what you got. صديت بالوقت الصح. حلو. All right, let's go. نسختين من 17. دايم. اوكي لازم احاول ابطل اعملها، اضربهم من بعاد عني. Get ready to see my real strength. طب هسه هو ثابت. لما ابواب الجحيم انفتحت فهذاك النسخة طلعت من هناك يعني. Only let my guard down for a second, but you're something else. شكلهم بصيروا جيدين. شلبوا كلهم مش. Think I'm a little burnt out on all the fighting today. Let's get out of here. What's the deal? We going or what? Oh shit. 16. What got into you all of a sudden? You look pissed. اوكي اخيرا راح نشوف الاشي اللي كنا is حنشوفه. to kill Goku, and I intend to accomplish it. Dude, chill. Dude, chill. I will end your existence, for it is the only purpose of my existence. Everyone and everything else is secondary. Okay. Then it's now or never. اوكي نشوف اذا في شروط معينة. نهزمه عادي. اوكي. او شت. I can read your movements. What the fuck? I'm not done yet. Take this. خلينا نشرب طاقة شوي. Useless. I'm not done yet. Disengaging limiter. اوه. I'm getting excited. اوكي حلو هالبف منيح بزيد لي قدراتي. I'm not done yet. اوكي بديت اتطور في اللعبة. Let's go chat. All right, let's go. Here it goes. Share your energy with me for a spirit bomb. هذا نشوف هذا ما اظنش تصير بس يا رب تصير. تريح علي القتال. اوكي ما صابتش. ما له هرب. All right, let's go. Useless.
اوكي. Share your energy with me. هاي معارك دراغون بول هوكي. هاي الشيء الحلو في هاي اللعبة. هاي الشيء الحلو في دراغون بول سباركن زيرو. كل ما تحسنت، كل ما انت حسيت في قتالات الانمي بشكل قتالات دراغون بول بقصد انهن واقع بتحس بجوهن تجربتهم. I'm not letting you blow yourself up. Don't tell me. You have a self-destruct device inside of you as well? I told you both before. My sole mission is to kill Goku. Then why haven't you already? You could wipe this entire island off the map with that explode. ايه ايوه توك نو جيتسو دائما بنقذ. يلا توك نو جيتسو كفو. That's enough. You can't beat me in the state you're in now. And besides, you don't really seem like a bad guy. Even if you're technically a robot, I could feel your intent to kill. But if it really is your mission, why didn't you go for it during the fight with Cell? Instead, you chose to defend your fellow androids, which means... It's simple. There is much wildlife living all around this island. I did not want to obstruct nature with the fallout of our battles. But hear me, Goku. One day I will fulfill my purpose. You took care not to harm any innocent life, animal nor human. I believe you are both good. I have enjoyed traveling together. Well, who says we can't still keep doing? Then you know what? Let's have our first stop by the mall. I'm in desperate need of some new, less filthy clothes. Okay. It looks like the battle is over. Yep. Goku! Where's Cell? And the androids! And, 18! You didn't see them all already, did you? Well, I think they'll be back. Huh? In the wake of Cell's defeat, the three androids depart. Peace is once again restored, thanks to Goku and his friends. اي نعم. Someday, these powerful artificial humans may show their faces again. But when they do, will they be friend or foe? Whatever the outcome, Goku is sure to be stronger than ever and ready to defend the world. اوكي شكله فيش 18 مع كل. Complete the changing future of Goku Saga. اوكي هات اشوف هل في مسار ثاني. اوكي لا هاي هو المسار. اوكي هين ننظر فيجيتا فهين المسار الاصلي. مؤسف. اوكي كان مسار واحد مش سيء بس اتمنى انه يكون اكثر مثل اول مسار. اوكي نعمل سكيبات لحد ما نختار. I'm telling you, there's nothing we can do to help Piccolo with the level of strength we're at right now. Come on, Vegeta! What's taking you so long? يعني مفروض حرفيا لو راح كان قدروا يوقفوا السير. Check out my perfect form. It's perfect. واو الرايتنج توب تير. The Cell Games have officially begun. I'll go. Well. اوكي
Forget it. You fool! Get ready اتش توقيتك غلط. اي المفروض اني الف وراه. اقول لك خذ. اوه مع انستنت ترانسميشن. اوكي معناتها بقدر اعملها في اي وقت لاني راح اوصل له دائما. لا 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 صد صد. اوكي شت. اوكي اوكي ما بصير لما استخف. سكيل ايشو رجعت. لقد عادت السكيل ايشو. اوكي خلينا نشوف معك. اوكي ما بقدر اعملها من اي محل لانه حنتقل اعتقد خلفه او بوجهه. ويا ريتني ما عملتها. بصحة شو ما لقيت عليهم بروح على اخر الدنيا. اوكي خلينا نخلص على السريع. وطف بكيت خلفه كيف صابتني. وات But it's pretty clear there's no way I can beat you. So that's it for me. اوكي يعني مش مفروض اغلبه اصلا. شفتها مسار واحد شكله مسار طبيعي. بس اوكي The truth is, I hate fighting. And I don't want to kill anyone. Believe it or not, I don't even want to kill a bad guy like you. اها
اوكي. Now, my precious little babies. See those 7 spectators up there? Kill them all! Oh, and do have fun. الله أب حنون. Guys, keep your guard up! These things are way stronger than they look! Damn it all! I'm sorry, guys. I messed up. I didn't think things would end up. Time's over. Do as Daddy says and kill them all! Right now! قاعد نشوف. في وجهة نظر حلوة. إدهاش. ليش طرحت هالفكرة؟ ممكن أفهم ليش طرحتها يا رونين؟ فهمني بس. أحا أنت هذا انت بتقول هيك شو بده يصير فيي؟ What, do you want me to end it already? I'm not letting him off that easy. He deserves to feel the same pain he put all his victims through. Am I seeing things, or did he just puke up? You son of a... Huh? In a few moments, I'll blow myself to bits. I might die, but then so will all of you. This planet will explode in a burst of flame. Okay. If you lay a finger on me, boom! Bye-bye, Earth. No
sense in wasting your last few seconds while you got 'em. اوكي. بس جوجل بضحي بنفسه. I've killed us. It's all my fault. I could have finished him, but I didn't. I know that look. Sorry, I've thought this over, guys. And well, اوكي الآن أعظم any way you تضحية. slice it, there's only one way to save Earth. Goodbye, my friends. Goodbye? You're not thinking of... Goku, no! You did good today, Gohan. Made me proud. Dad, what are you... Tell your mom I'm sorry, but I'm not gonna make it home this time. His energy, it's gone without a trace. You can't bring that guy here! Sorry, King Kai. I was kind of short on options. يا أخي هذا المشهد. تكون جالسا بأمان الله ببيتك، يجيك صاحبك معاه قنبلة نووية. Take care, okay? Live your lives to the fullest, and I'll see you again when you're dead. Bye-bye! برا. اوكي المفروض الآن ندخل ركبه. هاي المفروض. ثواني. كان خلصنا ألعاب سيل أعتقد هنا اوكي نبدأ ركبه. طب خلاص أنا بدي أوقف اللعب، بدي أوقف اللعبة لأنه أنا البث قلت لكم هاي البث مش كله عن اللعب بدي يبكي. لا هاي البث مش كل لعب. عنوان البث هل كنت تعلم بوجود هاي السلسلة. حاب اليوم أتعرف معكم عن سلسلة ألعاب أنمي اللي هي يمكن بكتش معروفة في الخارج قدر ما هي معروفة في اليابان والدول الأجنبية. مثلا هتشوف غير الشاشة. أوكي هاي البث مبين. أوكي يا أخي أنا مش عارف ليش راح كينج كاي خرب له بيته. الزلمة قاعد في أمان الله على الكوكب هذاك متريح، ليك يكون بينوي عباب بيته مع صاحبه. بظله مشهد مضحك. طيب هسا
السلسلة اللي اليوم بدي أتحدث عنها اللي هي تابعة للشونن جمب. هذا الانترو للمقطع. Shonen Jump game. Here's my thoughts. For starters, I wanted to give a huge shout out to you guys and the YouTube community as a whole. The response to my last couple of videos has been insane, and I am so grateful. We're at over 2,000 subscribers. That is insane. All right. طبعا مش مهم شو بحكي. مهم. سلسلة الألعاب هذه أنا تعال نقول جربت جزء واحد منها اللي هو بكى هاي الجزء. سأتأكد هاي الجزء بكى. هاي الجزء بكى قبل جمب فورس. أنا مش جاي أعرفكم على السلسلة كلها. هنا يعني أول أجزاء. About gathering jump heroes to save the world. The series that are represented in this game are obviously a bit older given that it's from 1988, but they include things like Fists of the North Star, Dragon Ball, Saint Seiya, JoJo's Bizarre Adventure, and Captain Tsubasa. It seems that the story has you. Okay. زي ما انتم شايفين. Using the dragon radar from Dragon Ball to somehow gather these heroes, but I'm not entirely. هذا هو أول جزء بالسلسلة. اللي فهمته أنا إنه الجزء هاي فيه عدة شخصيات أنمي، مش كلهم بس في عدة شخصيات بالنسبة لوقته، يعني من منظر شايفين من لاي أوت تاعي لعبة قديمة جدا، لدرجة إنه لعب فيش إلها إنجليزية، يعني اللعبة متوفرة بس باليابانية، تقدر تلقوها على النت. اسمها لحظة ليش طالع ليش كل شي بيزرق. Explore the overworld. مش صارت عادين. الجزء اللي هين أمامنا هو اسمه هذا هو فاميكوم جامب هيرو ريتسودن. It seems that the story has you using the dragon radar from Dragon Ball to somehow gather these heroes, but I'm not entirely sure about the details. The game is an RPG where you explore the overworld map as what I think is an original character for this game. Sometimes you fight enemies that are scattered all over the map, and sometimes you run into landmarks and get information, but my lack of Japanese knowledge means that I really have no idea what anything in this game says, and I can't really give any details on it. Whenever you run into an enemy, you have two attacks: a basic punch and a projectile attack. For the enemies I encountered, the best way to attack was to wait for them to shoot a projectile and then shoot one right back at them before they could move. I think I ran into a boss fight of some kind, but the boss absolutely destroyed me. It moved so fast and I lost all of my health basically instantly. Unfortunately, without knowing Japanese, I don't think I can really progress much further in this game, but that's okay because this game got a sequel. اوكي هذا هو الجزء الأول من اللعبة. ما كانش أعظم شيء موجود، شيء بسيط على مستوى عشرينيات القرن الماضي. اضرب اهرب، أعداء شمال يمين موجودين على الماب، تقبل الله. فكانت هاي الفكرة الأولية لأول لعبة، هاي كانت أول واحد يعملوها. بعد بالجزء الثاني اللي هو هسه بتكلم عنه. Famicom Jump 2 Saikyo no Shichinin was released for the Famicom back in 1991 and is a direct sequel to the first game Hero Retsuden. This one is immediately. طبعا هاي الجزء هنا زادوا فيه الشخصيات، صار في عندك شخصيات أزيد في هاي الجزء، فصارت تشوف شخصيات زي الموجودة بالصور. إذا عندك من جوجو، عندك دراغون بول، أجزاء ثانية يعني حاليا مخي مش لاقط الأسامي. مدرسة الرجولة. Another RPG, but a bit more refined, and it plays almost like a strategy kind of game. Anyways, in this one, it looks like you also use the dragon. وبتذكر قال هن جزئية إنه هاي الجزء صار أشبه ببوكيمون، كيف بتكون تمشي بالعشب هين
طريقة عشوائية راح يقفز لك إحدى البوكيمونات راح يقفز يهاجمك. radar again to find وحوش people, which قصدي seems to be kind of وحوش. a running theme here. The world map has random battles this time, rather than just enemies scattered everywhere. The battle system itself is a bit more manageable than the first games, though. You can approach an enemy and take a limited number of steps based on some stat that I can't read because I don't know Japanese. You can then choose whether you want to attack or take an action like using an item. Eventually, you trade blows until one of you dies. If you aim at two enemies at the same time from the right angle, you can hit them both using only one attack. But the enemy can also do the same thing to you and pincer you, which kind of adds a little bit more depth to the game and makes you have to strategize a little bit better. Once you win a fight, you receive experience points and money in the form of Zenny, which I believe is the currency from Dragon Ball. After progressing far enough, you begin to form a party with extra Shonen Jump characters who can help you fight. While I wasn't able to get super far into the game thanks to the language barrier, I know that you can have multiple characters on the playing field. In addition to exploration, there's also shops where you can buy items, equipment, and all that kind of stuff, but that's to be expected in a game. اوكي، يعني باختصار اول جزئين كانوا اشبه بجي ار بي جي، فهم كانوا اكثر الناس اللي بحبوا جي ار بي جي اول جزئين من السلسلة. هسا الجزء الثالث هو اللي بلش يفوت في جو العاب القتال. So there مش was عارف ليش actually a الشاشة بالضبط huge gap عملتش between عندي. the Famicom games and these next few games. Jump Superstars released for the Nintendo DS back in 2005. This one is also Japanese only, and I couldn't find an English patch, unfortunately. Fortunately, though, this one's a lot more straightforward than the last two. This game managed to cram a ton of series into it. Dragon Ball, Shaman King, Rurouni Kenshin, One Piece, Naruto, Death Note, Yu-Gi-Oh!, JoJo's Bizarre Adventure, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, and more. ويت، جوجو بارت 7 لهاي الدرجة قديم؟ لحظة، ايش سنة هي كانت؟ جمب سوبر ستارز، لحظة ابحثها، لحظة بدي ابحثها. جمب اوكي، لا مش قديمة مثل ما كنت متخيل. جمب سوبر ستارز كانت نوعا ما حديثة بالنسبة لأخواتها. جمب سوبر ستارز، لحظة كم الساعة؟ اوكي معنا وقت. إيه ثواني. وين راحت النتيجة؟ والله اوكي، هاي جمب سوبر ستارز. ראש השב"כ הזהיר אותך. לא נשכח, לא תברח, אתה הראש, אתה ما عليكم، علامات المنطقة. اوكي، خليني بهاي الشكل على الصور. واو، اوكي، كان في عندك هنا شخصيات من ديجيمون. اول جزء، ثاني جزء، ثالث جزء، برضو من الرابع. حلو. سوبر ماريو. ريد من بوكيمون، شايف وحش براس دودة، مش عارف انه بالضبط. الدودة اللي بكت تفجر حالها مع أسلحة، يعني بعرفش إذا لعبتوهم وانتو صغار مع اخوتكم أو هيك شي. ثواني شوي، ويت وين؟ اوكي، مرة الصفحة اللي انا فاتحها هسه. بك اوكي، شايف سيمبا. بطل، شو اسمها ذيك؟ هيرتكي، كينج كيندوم هيرتس، كيندوم هيرتس، لينك، سونيك. في سوبر سونيك، اوكي حلو.
شخصيات من ناروتو، يوغيو، بليتش. اوكي هاي كاستر مجموعة بليتش هذول. ون بيس، دراغون بول. واو دراغون بول، اوكي دراغون بول حاطين كمية كبيرة منهم. ون بيس حاطين كم واحد بس، 7 شخصيات من ون بيس. وفي واحد شكله غريب. اوكي يعني هاي كان الكاستر، كانت هاي الشخصيات المتوفرة في اللعبة بهذاك الوقت. It really is a love letter to Shonen Jump fans, manga, and anime fans overall. Jump Superstars is a 2D platforming brawler. The fights are on various maps from different series that take place within manga panels. It's actually a really cool aesthetic. In fights, you basically have 3 different kinds of attacks. There's the main standard attack, a slightly stronger attack, and a special attack that uses your meter. The special attack can also be modified by holding a direction. Usually holding down up and using a special uses what I'd consider to be the signature move. Dio, for example, uses the whirl to stop time. Then you can wail on an enemy while they're frozen. The modes available in this game are the main campaign mode, a wireless multiplayer mode, an offline battle mode, and the deck editor. I can't say a whole lot about the story since it was entirely in Japanese, but the general flow of the campaign is visiting different areas of the Shonen Jump world and fighting the characters you run into. Sometimes there's minigame type missions, but it's mainly just fights. In this game, you build your party using these puzzle piece-like panels that are called Koma. Each one takes up a certain number of slots. صراحة The more طريقة slots they حلوة. take, the more powerful they are. The smaller ones are supports that give you various effects during battles. In the battles, you can switch freely between the characters by tapping the respective Koma, doing the same to summon the supports. There's also a mechanic where you can rapidly switch between characters to link up combos. When you KO enemies, they drop these coins that can fill up your special meter. They also make the Mario coin sound, which is kind of a fun touch. Something super cool about the maps is that you can actually لحسن نتندو ما تعرفش مسألة صوت العملات ولا راح تيجي تقضيهم. break the pages on the sides to open up an area where you can instantly KO an enemy if they fall into it. Or, you know, KO you if you fall into it. Jump Superstars is a lot of fun, and it's a shame it never came to the West. Fortunately, though, it did get a sequel that does everything it does, but more. But we'll get to that. Okay. Battle Stadium هذا DON released in 2006 for the GameCube and PlayStation. لحظة بأي أجهزة طلعت هاي؟ يعني لحظة بأذن. طيب بروح أصلي وبرجع. لحظة شو الصوت.
اوكي. هاي رجعت الحمد لله. اوكي، وين كنا؟ اه، لعبة جديدة. Battle Stadium BON released in 2006 for the GameCube and PlayStation 2, but only in Japan, of course. This game is honestly just a feel-good party fighting game. It's obviously Shonen Jump's answer to Super Smash Bros., even down to how some of the items work. The roster in this game is limited to characters from Dragon Ball, One Piece, and Naruto, hence where the DON comes from. The main difference between Battle دراغون بول، ون بيس، ناروتو. اوكي. اوكي، معناته ما كانت شبه المتعة يعني. اللهم ثلاث انميات فيها، لا مش هذا اللي احنا ندور عليه. ويلكم باك رونين سما. اوكي، هسا احنا قاعدين نطلع على اللي هو تقدر تقول اول ثالث رابع جزء في السلسلة. اعتقد انه مخيب للامال الصراحة، لانه في بس شوي شخصيات. خلينا نعرفك على اسمه. بس المشكلة، انت عارف شو المشكلة؟ انه هذول موجودين بس باليابان. يعني شوف، اسمعوا هسه. 2006 for the GameCube and PlayStation 2, but only in Japan, of course. This game is honestly just a feel-good party fighting game. It's obviously Shonen Jump's answer to Super Smash Bros., even down to how some of the items work. The roster in this game is limited to characters from Dragon Ball, One Piece, and Naruto. مشكلة يا اخي، شوف، بس 4 شخصيات من كل انمي. هذا هو يعني حرفيا لو هاي الروستر اعتقد مستحيل كان. بعرفش اذا هاي اللعبة اصلا نجحت فيك روستر. ممكن كانت تنجح بس بين أصحاب اللي بدهم يلعبوا مع بعض، يقعدوا يستمتعوا في وقتهم. أعتقد لعبة زي كانت راح تنجح في ذاك الوقت، بس مع هاي النوع من الناس. انت واصحابك راجعين من المدرسة، طبعا بتكلم في اليابان مش عندنا هنا. انتوا راجعين من المدرسة، بدكم تلعبوا لعبة على السنة 2 عندكم في البيت، أو عندكم النينتندو بوي، بدكم تلعبوا مع بعض. فهاي كانت لعبتكم إذا بتحبوا الأنميات المعروفة في أيامها. Hence where the DON comes from. The main difference between Battle Stadium DON and Super Smash Bros. Is that while you can knock other people off the stage, you can also win by lowering the HP of all the other players. اوكي، لا هاي نقطة جيدة صراحة. مش شرط انك تطلعوا تغلبوا في القتال، برضو نقطة جيدة هاي. Other players also drop orbs when you hit them. Collecting enough of these orbs puts you into burst mode, which gives you enhanced strength. The controls in this game are kind of floaty, and the characters feel kind of hard to maneuver. It's too easy to compare this to Super Smash Bros., and unfortunately that works against it. The modes in this game are a standard arcade mode, survival mode, a multiplayer or computer fight mode, an item fighting mode, and the gallery. The arcade mode, for the most part, is standard. The few characters I played through it with ended with a solo. بصراحة لو فاز كان لعب نامي نقدر نقول عنه الجلاد. نامي تغلب ناروتو. Battle against Cell. During the battles, there are certain missions you can attempt which give you coins, and at the end of the arcade mode, you can use these coins in a slot machine that can unlock stages and characters. The slot machine kind of. لو انها طلعت برا اليابان مع شخصيات ازيد، يعني تعال نقول لو حطوا شامان كينج، لو حطوا جنتا، اي شيء يا رجل، لو حطوا كم شخصية من هنا كانت راح تكون بداية نوع العاب جديد للكل فذاك الوقت. فهاي اللي انا كنت بطلع عليه، انه يا اخي عندهم من العاب جيدة مع انيميشن جيد، واكيد يعني الاداء الصوتي كان بوقتها في افضل حالاته وافضل اوقاته كان. That bothers me. Not necessarily the gambling connotation, but that they've made unlocking characters a random chance thing rather than a merit thing. I feel like if I do well, I should unlock content. I shouldn't unlock a chance at unlocking content, if that makes sense. Plus, 9 times out of 10, you're unlocking. wait لحظة، يعني في شخصيات أزيد؟
items for use in the item mode instead of the stuff you really want to unlock. This kind of system irks me, but this game doesn't have a whole ton of content, so I imagine this was their way of extending the playtime. Honestly, it's a relic of its time, and I guess it's still better than charging for characters as DLC or something. Item battle mode is kind of like Special Battle from Super Smash Bros. You pick a few items that are automatically used at the beginning of the battle so that you can get effects like everyone has super speed or everyone has better jumps. It's nothing too fancy, but it does add some variety into the mix. The gallery mode includes character profiles and a 3D model you can view of each character. Nothing too fancy. My overall impression of Battle Stadium DON بس أقل ما فيها انت لما اسمع، هو مش راح أدافع عن شيء الصراحة. أسوأ شيء الجاتشا، شيء موجود في اليابان من مليون سنة شكله. هاي اسمه جاتشا، انك تطلع الشخصيات في مكامة. الجاتشا شكله شيء موجود في اليابان من مليون سنة، بس أكل ما فيها انت هن بكونش تدفع فلوس حقيقية عشان تطلع الشخصيات مثل اليوم بعرفش. لو تفوت لعبة هاتف بتشوف شخصية مكفولة عشان تفتحها لازم تدفع فلوس. أقل ما فيها انتين فلوس لعبة مش فلوسك الحقيقية. يعني عندهم هين طريقة أو تعال نقول سبب اللي يخليك تنجبر تلعب اللعبة أزيد لو حاب يكون عندك شخصية معينة. is that it's a fun little party game, but it doesn't really have a ton of replay value unless you have a lot of friends who really wish Goku and Naruto were in Super Smash Bros. It's a neat little game, but definitely a product of its time. ناروتو كان فاشل. شوف الفشل. شوف السكيل إشو، ركزوا على تعيين ناروتو تحت. A product of its time. حرفيا حط بنات حلوات في لعبة جاتشا وراح تصير أغنى رجل في الكوكب. اعمل بنت بتصميم هوت حلو جذاب، كلهم راح يلعبوا لعبتك عشان بس يجيبوها. Jump Ultimate Stars is a direct sequel to Jump. اوكي، وصلنا للعبة اللي انا مهتم اوريكم اياها. هذه البداية. Superstars, and released exclusively in Japan for the Nintendo DS in 2006. This one actually has an English patch. This one looks and plays similarly to Jump Superstars, but it somehow feels a lot better to play. Plus, I don't know if it's just me, but the animations seem a lot smoother as well. Like, right off the bat, I noticed that you... عندنا شامان كينج هنا. هو موجود. شوف البانلز على اليمين. انك ما كنتش ما شفتش الشرح كان قبل هاي الجزء. هنا جمب سوبر ستارز، هاي نسخة محسنة التيميت ستارز. البانلز على اليمين هنا هذول شخصيات تقدر تلعب فيهم. هسا الشرح كان انه انت عشان تاخذ بيكون عندك هنا مثل مكعب. لحظة شوي اشوف وين اللقطة هاي اللي بشرح فيها، بس هاي الجزئية انا اوضحها لك. الصراحة ميكانيك عجبتني، بالنسبة للعبة قديمة كانت ميكانيك حلو جدا. مش عارف، مش شايفها. لحظة. 2D platforming brawl. Actually, a standard is also be monitored to be enemy wall. In offline in Japanese, the characters you run into are part slots. اوكي. Puzzle piece like. هين. اوكي، بترجع تشوف البث معناته. عشان هنا تختار في كل مربع تقدر تحط شخصية. يعني تقدر إذا بدك تحط عندك هنا 3 4 5 20 مربع، تقدر ب20 مربع تحط 20 شخصية. بس كل ما تحط شخصية في مربعات أزيد كل ما شخصية تكون أقوى. فلو الشخصية غطت مساحة مربع واحد كامل بعرفش، ما شفتش حدا، لأن شكله فيه إلها عدة استراتيجيات اللعبة. بس إذا بتعطي كل شخصية عدة مربعات بأسلوب معين فبتقدر أن تعمل كومبو، وكل شخصية منهم راح تكون قوية في القتال. تقدر أن تعبي المربع زي هنا. تعال نرجع على النسخة المطورة Ultimate. هي Ultimate. Is a direct sticks. This one actually has an English patch to play. Plus, I don't know if it's just me, but اوكي، مثلا هذا ماخذ
لوفي، ناروتو، جينتوكي، وبصراحة مش عارف الشخصيات تحت، بس شكل مانجات رومانس بعرفش. The animations seem a lot smoother as well. إذا Like right بتطلع off the bat. هين هاي عنده هين اختيارات حلوة. ماخذ شخصيات من شامان كينج لا مش عارف البكية، بس حاسس اني عارف اسم الانمي هين فوق بس نسيه. I noticed that you can dash now, which makes combat feel so much better. I cannot overstate just how much better and more responsive this game feels to play than Jump Superstars. Since I can actually read them, the modes in this game are J Universe Great Adventure, which is just the story mode, J Arena mode, which is home to the non-story single-player modes, a wireless multiplayer mode where you can connect your DS to someone else's, a deck editor mode, kind of like Jump Superstars, a mode called J Power mode, a gallery-like database, and a mode called Jump Quiz. The story mode is interesting. You travel between worlds and complete missions. There's also some cool scenes that pop up from time to time to introduce you to the worlds. This one also adds in a ton of new series representation, including stuff like Saint Seiya. Inside the J Arena mode, you can find ranking, missions, and a standard battle mode. You can also find the training mode here. The ranking mode is kind of like a survival mode with fight after fight. The standard battle mode is exactly what it sounds like, just doing standard battles with your chosen deck. The mission replays are various missions that you can do at any time. One of them, for example, is collecting every Dragon Ball before the time runs out. In order to get them from the other characters, you have to deal enough damage to KO them or knock them off and take the Dragon Balls before they can get them back. If you don't have all of the Dragon Balls at the end, you fail the mission. There's a few other missions too, like ones where you have to break all the walls before the time runs out and stuff like that. I really like these missions, and they give the game a lot more variety and replay value. The deck maker is nearly identical to Jump Superstars, just with more options. Jump Ultimate Stars is better than Jump Superstars in pretty much every way. It feels smoother, and there's seemingly لا فعلا في روستر شخصيات كبير. كمية الشخصيات الموجودة في اللعبة أكبر بكثير من سابقاتها. في تطور ملحوظ من ناحية عدد الشخصيات. a lot more content. Of course, I might be a little biased because I didn't get to fully experience Jump Superstars thanks to the language gap. But in general, I had a better time with Ultimate Stars. I hope this style of game doesn't end with Jump Ultimate Stars because I really liked playing this and I think it has a ton of potential for a new title. J-Stars Victory Versus released in 2014 in Japan and 2015 in the West for PlayStation consoles. This is the first one, to my knowledge, that actually came to the West. This game is an arena brawler, which is a shift from previous Shonen Jump games. The way the game works is you build a team of three. اوكي هذه اللعبة، هاي هي اللعبة اللي أنا كنت منذر أوريكم إياها. هاي هي اللعبة اللي أنا كنت منذر أوريكم إياها. شوي. هاي هي اللعبة. أعتقد جربتها عن طريق صاحب لي، كان مسوي حساب أمريكي عنده أعتقد، لكن اللعبة هناك بالصدفة. الكلام هاي يمكن ب2018 19 بذيال هذيك السنين. كانت أول مرة بجرب هاي اللعبة اللي بصراحة تفاجأت منها. مستوى هاي اللعبة كان عالي جدا. خلنا نشوف شرح البني آدم، خلنا نشوف شو هو جرب معاها. J-Stars Victory Versus released in 2014 in Japan and 2015 in the West for PlayStation consoles. This is the first one, to my knowledge, that actually came to the West. This game is an arena brawler, which is a shift from previous Shonen Jump games. The way the game works is you build a team of 3 characters, but you only control one of them. The rest are AI that help you fight. You fight another team, and the goal is to KO members of the other team a total of 3 times. You can KO each person once, or one person 3 times, or any other order as long as you get a KO 3 times. In addition to the standard punching and kicking moves, there's a special move you can use called a Victory Burst by filling up the special gauge at the top of the screen. Victory Burst puts you in a powered up state that allows you to use ultimate moves that are super flashy and super powerful. The gameplay itself is pretty fun, if not super hectic. Sometimes it's kinda hard to tell what's going on at certain moments when all kinds of stuff is happening on the screen. Buildings will break, a bunch of light effects from special moves will go. هاي اللعبة اللي بعتقد إنها لو تأخذ جزء جديد مناسب نفس ميكانيك هاي الجزء، شوية تحسينات شوية تغييرات،
مؤدين أصوات، إذا قدروا إنه يجيب مؤدين أصوات مناسبين. هاي اللعبة اللي بعتقد إنها راح تقتل، مش تقتل، راح تتفوق على دراغون بول سباركل زيرو لو أخذت المؤدين المناسبين، لو توفرت الظروف المناسبة لهاي اللعبة إنها ترجع الساحة وتكون جلوبال، فهي راح تكون متفوقة وبشدة راح تتفوق على باقي الألعاب اللي من فئاتها. go off and I'm just there mashing the attack button hoping my hits are connecting. It's fun, but it doesn't feel super precise, if that makes sense. Plus, you don't have a whole ton of control over your character's special moves. There are button combinations that allow you to use stronger attacks, but the signature moves seem to be linked only to combos. The maps are pretty nice. They're varied in detail, but maybe a bit too big. It's also kind of hard to see where your character is sometimes, which adds to the confusion I mentioned earlier. There is a fun little detail at the beginning of every battle in that it introduces the characters one at a time and they all get their own special stylized font with their name on it. Little details like this are my favorite things in games like this, and I'm really happy to see it here. The modes available in J-Star's Victory Versus are J Adventure Mode, which is the story mode, Victory Road, which is a separate adventure mode from the story, Arcade Mode, which is obviously an arcade mode, Free Battle, which is a mode where you can fight NPCs at your leisure, Online Battle Mode, which is pretty self-explanatory, J Customize Mode, the Point Shop, where you can buy characters and cards and supports, and a Gallery Mode. The story mode allows you to choose one of 4 arcs, each beginning you with Luffy, Naruto, Toriko, or Ichigo. The story involves the characters taking part in a tournament and has you exploring the world map in a boat while completing quests. The boat gets upgraded over time and introduces new avenues of exploration when it does. The main quests are cutscenes with mostly unvoiced dialogue followed by fights. Honestly, the cutscenes aren't anything too crazy, but the content of the dialogue is pretty top-notch. There's also a lot of fan service, and it doesn't take itself too seriously. The story isn't a masterpiece or anything, but it definitely does the job. Sometimes you'll run into another boat, and that pits you into a fight against a random team. The reward for completing these fights is experience for your party and J points to use in the shop. Sometimes the characters in your party will have fun little exchanges, and they'll include references to the lore of the shows, which is a nice touch for fans who know the source material. Plus, these games are pretty much the ultimate crossover, so seeing these characters have little conversations like that is really neat. Playing the story earns you J points, which you can use to purchase a few things from the shop. First and foremost, you can outright buy playable characters with the in-game currency. Additionally, you can buy support characters and also cards for customization. For the record, there's also a feature in this game that allows you to save and view replays of matches, which is pretty cool. Overall, J-Star's Victory Versus is a good game, but that's about all I can say. It does everything it does well, but it doesn't really stand out as something I would go back to all the time, especially compared to something like Jump Force. And speaking of Jump Force came out for PC and والآن بتحدث عن أسوأ جزء في السلسلة. حرفيا جمب فورس كانت ظلم للسلسلة شوي بس. يعني بصراحة هنا هاي اللعبة كانت شيء نادر. شيء بصراحة شركة شون جمب مفروض الآن تكون نادمة الخطأ، لأنها ما طلقتش هاي اللعبة كنسخة عالمية. يا أخي لو الآن يعملوا لها ريميك ويطلقوها نسخة عالمية الآن مش راح يخسروا إشي. بالعكس، الآن لو إنه يعملوها نسخة عالمية ويطلقوها راح يكونوا كسبانين وراح يكون الشيء في صالحهم، خصوصا إنه هاي اللعبة كانت شيء متميز. ميزتها كانت كثرة الشخصيات كلهم أدائهم ممتاز من ناحية جيم بلاي، من ناحية مظهر، حركات، تقنيات. كل واحد الإشي المميز فيه كان متوفر في اللعبة. يعني حتى عندك لك المقدمة لما تدخل هنا. There is a fun little detail at the beginning of every battle in that it introduces the characters one at a time and they all get their own special stylized font with their name on it. Little details like this are my favorite things in games like this, and I'm really happy to see it here. The modes available in J-Star's Victory Versus are J Adventure Mode, which is the story mode, Victory Road, which is a يعني بصراحة شيء جميل. كل شخصية بتدخل لا ما حد دخول تعيها، بتحس في طعم دخولها إنه أوكي هاي الشخصية جاي من عملها. بتشوف الفونت
فلما تحط شخصيات من نفس العمل راح تشوفهم فايتين في نفس الفون، فا أوكي بتعرف إنه هذول نفس العالم. يعني كنت تحس انت انه بتيجي تلعب اللعبة انت اوكي بتعرف هاي الشخصية من انمي ثاني عن هذاك الانمي، هاي الشخصية ستايلها ثاني، هاي الشخصية اسلوبها ثاني، تقنياتها اشي ثاني، تقنياتها بعتمدش على اساس التقنيات اللي بتستعملها الشخصيات الثانيات. كان شيء جميل مميز، كان بيعطي نكهة لكل شخصية في اللعبة. Separate adventure mode from the story, arcade mode, which is obviously an arcade mode, free battle, which is a mode where you can fight NPCs at your leisure, online battle mode, which is pretty self-explanatory, J-customize mode, the point shop where you can buy characters and cards and supports, and a gallery mode. The story mode allows you to choose one of 4 arcs, each beginning you with Luffy, Naruto, Toriko, or Ichigo. The story involves the characters taking part in a tournament and has you exploring the world map in a boat while completing quests. The boat gets upgraded over time and introduces new avenues of exploration when it does. The main quests are cutscenes with mostly unvoiced dialogue followed by fights. Honestly, the cutscenes aren't anything too crazy, but the content of the dialogue is pretty top-notch. There's also a lot of fan service, and it doesn't take itself too seriously. The story isn't a masterpiece or anything, but it definitely does the job. Sometimes you'll run into another boat, and that pits you into a fight against a random team. The reward for completing these fights is experience for your party and J-points to use in the shop. Sometimes the characters in your party will have fun little exchanges, and they'll include references to the lore of the shows, which is a nice touch for fans who know the source material. Plus, these games are pretty much the ultimate crossover, so seeing these characters have little conversations like that is really neat. Playing the story earns you J-points, which you can use to purchase a few things from the shop. First and foremost, you can outright buy playable characters with the in-game currency. Additionally, you can buy support characters and also cards for customization. For the record, there's also a feature in this game that allows you to save and view replays of matches, which is pretty cool. Overall, J-Star's Victory Versus is a good game, but that's about all I can say. It does everything it does well, but it doesn't really stand out as something I would go back to all the time, especially compared to something like Jump Force. And speaking of Jump Force, Jump Force came out for PC and consoles in 2018. It was actually released as a celebration of Shonen Jump's 50th anniversary. Jump Force is another arena brawler similar to J-Star's Victory Versus. You select 3 characters that you can actually freely switch between during battles though. As always, there's a bunch of franchises represented here. You have the stuff we've already seen like Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, and Bleach, but they've also added stuff like My Hero Academia and Black Clover. Something new though is the addition of DLC characters. The characters can be bought individually or as a character pass bundle. شايفين هين، هذا هو الفرق بين ألعاب اليوم زمان. لعبة ب2015 لعبة ب2019، 4 سنين. خلال 4 سنين مجال الألعاب هرب بشكل مأساوي. كل لحظة 4 سنين بوف تفضل. بال4 سنين هذول صار الشخصيات الإضافية بتكلفنك مصاري، بدل ما تفتحهن في مهمات، بدل ما تفتحهن بقصة، لا صاروا هين بلش الجشع يزيد عند مطورين الألعاب. صارت والشركات، تعال نروح وجه الدقة شركات، لأن الشركات برضو بتحكى من أزيد في شو اللعبة بده يبكى فيها بشكل بخوف. الشركات إلهن دخل كبير شو اللعبة بدها تبكى، شو محتوى اللعبة بده يبكى للأسف. وهاي بضر بصناعة الألعاب زي صناعة المانجا. يعني هذول الاثنين متأثرين جدا في مسألة الشركات. شوي لكن تجيبني بقدر أكل القصة كلها ولا؟ لحظة. اوكي نشوف نكمل الآن مع المسخرة جمب فورس.
Play-wise, it plays sort of like J-Star's Victory Versus, but with a bit less chaos and a bit more control. It's now 1 versus 1 battles, and the abilities can be used whenever you like. You can swap between your 3 characters at any time, or you can hold down the character swap button to have the other characters come out and use support moves. You can charge up a gauge to use abilities, and there's a secondary gauge that allows you to use something called Awakenings. Awakenings are powered up modes for your characters, and sometimes there's even a visual change. For example, Goku's is his Super Saiyan Blue transformation. Unfortunately, not everyone gets a big visual change, but you still get the buffs. Speaking of visual changes, characters get visibly scuffed up and have their clothes torn as battles go on, which is a really nice touch. As soon as you start the game, it immediately throws you into the story, and all the modes are accessed from inside of the story mode's hub area. The general premise of the story is that the Shonen Jump villains have invaded Earth, and it's up to Jump's heroes, and you, to defeat the evil. The maps are a mixture of real-world locations and a few staple locations from the various franchises, like Naruto's Hidden Leaf Village. The modes available are obviously the story mode, online battles, and offline battles. The offline battles include multiplayer and CPU battles, along with the training mode. You can use any character you like in offline modes, including your custom character. In the story mode, there's also a mission mode with various missions that give you experience and can unlock extras like costume pieces for your custom character. You probably already gathered this, but in the story mode for this game, you control a custom character that you can create and customize at any time. Now you too can make a character who looks like a really confused cosplayer. Your moves come from various Shonen Jump properties, so your character is really just a big mashup of Shonen characters with all kinds of moves at your disposal. You can customize the moves at any time in the hub, along with support abilities which grant you buffs. Some of the buffs are conditional and only take effect at certain times in the battle. There's a shop where you can buy abilities with the in-game currency, and there's actually a huge variety of moves. Additionally, there's shops for outfits and individual clothes too. There's also, unfortunately, a premium shop where you can buy outfits with the game's premium currency called medals that cost real money. These items are really cool, and it's a shame that they're locked behind. اوكي يعني نحن نطلع على سبب موت اللعبة، يعني حرفيا جابوا احسن اشي باللعبة حطوه مصاري، بالهم الدنيا راح تمشي هيك سايب الدنيا. Microtransactions. Online play is about what you'd expect. I don't normally play the online battles in games like this, but Jump Force is a special case which I'll explain later. It's standard battles like you'd find in offline play, but you have the choice of playing ranked, friendly matches, or just finding quick matches with any settings. I, of course, got completely slaughtered, but I did want to try it at least once. You can also create a clan, so that's pretty neat. You can choose to join the story mode hub online or offline every time you start it up. Playing online shows you other players running around the hub area. اوكي اللي فاتك تعرفنا على جي ستارز اللي حرفيا تشرح الفرق المهول بينها وبين جامب فورس، بين لعبة من انصنعت ب 2014 ولعبة اجت ب 2019. فرق بينهم بصراحة اشي خرافي. يعني عندك جامب فورس اللي كانت خيبة امل، طبعا اظن السبب هين مش بعيد، يعني ايوه هسه بالمقطع قبل شوي ايوه في عندك بيقول لك هنا بتقدر تشتري قدرات من المصاري اللي تطلعهن من اللعبة، من القتالات القصة وهاي الامور. في تقدر تشتري قدرات، where you can buy abilities with the in-game currency, and there's actually a huge variety. في عندك برضو لبسات. There's shops for outfits and individual clothes too. لبسات لشخصيات رئيسية هيك امور من هالنوع. بس هذا هو السبب الموت. بريميوم شوب، عملة خاصة تقدرش تجيب منها إلا إذا اشتريتها بمصاري، وهاي العملة تسمح لك تشتري أحسن لبسات في اللعبة اللي هن تطلع محبوسات ورا مصاري. هاي بك أكبر سبب إنه هاي اللعبة ماتت، مع إنه الجيم بلاي بكى فيه تحسن، مع إنه بس بكى فيه زي ما قلت شغلات ناقصة بجو الجيم بلاي اللي هو كامل تفاصيل القتالات، على عكس اللعبة اللي قبلها جي ستارز فيكتور في اس كان في تفاصيل في القتال، كنت انت تحس بالتفاصيل وتشوف التفاصيل. يعني هيو شوفين at the beginning of every battle in that it introduces the characters one at a time, and they all get their own special stylized font with their name on it. Little details like this are my favorite things in games like this, and I'm really happy to see it here. يعني طلع انت
لما تختار شخصياتك تفوت عليهم في اللعبة، بيستعرض لك الشخصيات بأساليب بكتابة اسم خاصة لإلهم. بخليك تحس هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي خلت ألعاب الأنمي معروفة. دراغون بول مثلا، هاي كل هسا دراغون بول طاحنة بالساحة. ليش؟ لأنه الكل بتطلع كل إشي محطوط، ما حدا زعلان من اللعبة، الكل مبسوط. بس اللي عندهم سكيل شو زعلانين. أما الكل مبسوطين من ناحية اللعبة. لما تختار شخصيات معينة ضد بعضهم، تأخذ ردود فعل مختلفة بينها. جوجو لما يلتقي بجوهان المستقبلي، يا أخي بتحس إنه الشخصيات هاي التفاصيل الصغيرة. دائما في الألعاب هاي التفاصيل الصغيرة بتنحط، بتخليك تحس إن اللعبة عايشة. دراغون بول، مونستر هانتر وورلد، بعرفش، ما مش متذكر بالضبط. لعبة برضه عطتني، خلتني أحس عايشة من ناحية التفاصيل. توريكو موجود The هين. modes available in J-Star's Victory Verses are يعني لحظة J's لحظة. at your shop where you can buy 4 arcs. Each أيوة، arc في عندك beginning you أربع، with في عندك Luffy, 4 أركات في اللعبة. عندك هاي أرك لوفي، أرك Naruto, ناروتو، Toriko, and توريكو Ichigo. وإيتشيجو. توريكو في إله أرك في اللعبة هين، إله أرك كامل. طبعا هالأرك أنت بتأخذ شخصية، بتصير تلف فيها في العالم، تعمل مهمات، تجمع أدوات وعدة وشغلات. يعني أنت مش بس قاعد تلعب اللعبة، أنت قاعد بتخوض مغامرة، بتخوض مغامرة مع شخصياتك المفضلة. وبقعدوا كلهم يحكوا عن أنمياتهم. بالضبط. طب كتير. شوف لحظة واحدة، شوف هنا شفت quests. The شوف. boat gets upgraded over time and introduces new avenues of exploration when it does. أوكي. ما هو يا أخي هاي المشكلة، هسه بتفهم شوي ليش جامب فورس تفاوت. بس مع إني بصراحة مش عارف، يمكن في أمل، بصيص أمل بسيط، إنه حاليا قاعدين بيصنعوا لعبة جي ستار جديدة. يمكن في بصيص أمل إنه بالسر قاعدين بيصنعوا واحدة. لأن تطوير ألعاب بده وقت، بده حوالي 10 سنين مرات أزيد، إذا هم قاعدين بحطوا تفاصيل ضخمة في اللعبة. فالإشي يمكن بده حوالي 10 سنين أقل شيء. فاهم شو؟ إنك تحط تفاصيل في اللعبة مش بهاي السهولة. يعني سايبر بانك بقول لك أخذ تطوير 10 سنين، وشفت شو طلع. بس خلينا ما ناخذش هاي المثال، خلينا ناخذ أمثلة ثانية. إيه، في راحت عن بالي اللعبة، مش عارف هاي لعبة كيف بدي أحكي عنها. إيه، مونستر هانتر وورلد أعتقد أخذ تطويرها 5 سنين، وبصراحة يعني شغل جامد. يا أخي أنت تخيلوا يقاتل ضد أي بنت، تخيل. حرفيا حيكون روستر شخصيات مش طبيعي لو انعملت جي ستارز الجديدة. The main quests are cutscenes with mostly unvoiced dialogue followed by fights. Honestly, the cutscenes aren't الحلو انه بيقدروا يحطوا شخصيات اللي هن اصلا ملهنش في انميات القتال، انت فاهم شو؟ يعني هاي الشخصين ريتسون بعرفوش، بدي اعمل له سيرش على السريع. تفك ما بطل يكتب. لحظة، شو اجاني ريو.
انا مش عارف عن ايه الشخصية، شو هذا يعني؟ الشرطي، حارس مول؟ مش عارف شو الشخصية. محطوط في لعبة قتال. لعبة قتال فيها فضائيين، روبوتات، نينجا خارقين، بعرف شو هم. هو بنت عم ولا اللي بيشتغلون؟ اوكي. إيه. هلا احمد، يا هلا، كيف الحال؟ احمد، برا، مخي مسطل. هلا نور الدين، كيف الحال؟ Aren't anything too crazy, but the content of the dialogue اضطريت ارد على العامل، كان مودي لي رسالة، اضطريت اشوف شو بده العامل. is pretty top notch. There's also a lot of fan service, and it doesn't يا اخي هاي الشخصية حشيش، هاي الشخصية. بو بو بو، هاي اسمه 3 مرات بو بتكونين ورا بعض. هاي الشخصية من نوع البولشيت، هاي الشخصية راندوم بولشيت، هاي نوع. take itself too seriously. The story isn't a masterpiece or anything, but it definitely does the job. Sometimes you run into another boat, and that pits you into a fight against a random team. The reward for completing these fights is experience for your party and J points to use in the shop. Sometimes the characters in your party will have fun little exchanges, and they'll include references to the lore هذا شوف هاي التفاصيل الصغيرة الحلوة. جون قاعد بكل ناروتو يتعلم يستعمل النين. of the shows, which is a nice touch. طاقة، قاعدين بيتكلموا عن يتعلموا تقنيات الطاقة تبعياتهم. تفاصيل صغيرة بين الشخصيات بتخليك تحس انهم عايشين نفس العالم، جاي من عالم ثاني يعيشوا بنفس العالم. For fans who know the source material. Plus, these games are pretty much the ultimate crossover, so seeing these characters have little conversations like that is really neat. Playing the story earns you J points, which you can use to purchase a few things from the shop. First and foremost, you can outright buy playable characters with the in-game currency. Additionally, you can buy support characters and also cards for customization. تارو يا مدى، ما هو كلك الروستر عندهم اشي بخوف. For the record, there's also a feature in this game that allows you to حبيبك save يسوع. replays of matches, which is pretty cool. Overall, J-Star's Victory Versus is a good game, but that's about all I can say. It does everything it does well, but it doesn't really stand out as something I would go back to all the time, especially compared to something like Jump Force. And speaking of Jump Force, مش عارف ليش جمب فورس عجبته هالقد، انا هذا اللي بحكي بالفيديو. celebration to يعني J-Star. اللهم فيها جرافيكس، بس صراحة مش عارف، لا مش قادر احس، مش قادر احس انه فيها جو الانمي المطلوب. Stars Victory Versus. You select 3 characters that you can يعني actually freely switch between during battles, though. أنا As always, شايفه بركع لكم ميكانيك فيها عجباته، بس بصراحة مش شايف إنه هالميكانيكس تستحق كل هاي الترقيع اللي هو قاعد برقع. there's a bunch of franchises represented here. You have the stuff we've already seen, like Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, and Bleach, but they've also added stuff like My Hero Academia and Black Clover. Something new, though, is the addition of DLC characters. The characters can be bought individually or as a character pass bundle. Gameplay-wise, it plays sort of like J-Star's Victory Versus, but with a bit less chaos and a bit more control. It's now 1 versus 1 battles, and the abilities can be used whenever you like. You can swap between your 3 characters at any time,
time, or you can hold down the character swap button to have the other characters come out and use support moves. You can charge up a gauge to use abilities, and there's a secondary gauge that allows you to use something called awakenings. Awakenings are powered up modes for your characters, and sometimes there's even a visual change. For example, Goku's is his Super Saiyan Blue transformation. Unfortunately, not everyone gets a big visual change, but you still get the buffs. Speaking of visual changes, characters get visibly scuffed up and have their clothes torn as battles go on, which is a really nice touch. As soon as you start the اوكي، هو اسمع، من ناحية تفاصيل، هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي بنحتاجها في ألعاب الأنمي، هي لازم يركز عليها مطور ألعاب الأنمي. هاي التفاصيل الصغيرة، إنه في معها حق، بس المشكلة برضو كان ناقص تفاصيل. مقارنة في جي ستارز كانت التفاصيل هناك أكثر، كان جو العمل كان أحسن، كان أنت يعني كنت تقدر تحس في شغف المطورين في اللعبة، أنت كنت تقدر تحس بقيمة الشخصيات هناك، مش يلا شخصيات دبهم ارميهم، هاي الشخصية بحبوها يلا تعال نحطها في اللعبة وامشي. مو هي يعني هو مكبر هاي التفصيل، انت فاهم، بقول لك بحاول يرقع. بالضبط يا اخي، كانت موجودة في ألعاب دراغون بول برا، هاي التفصيل موجودة في ألعاب دراغون بول من زمان مثلا، أو ناروتو، أو يعني مش إشي جديد، ما جابلناش إشي جديد على الساحة إنه اللاواعي بتقطع لما القتال يصير أشد. the game, it immediately throws you into the story, and all the most shonen jump villain mixture of real-world locations and a few staple locations from the various franchises, like Naruto's Hidden Leaf Village. The modes available are obviously the story mode, online battle. بس أنا بصراحة شايف الكتل هذه مش هاي التفاصيل، أنا شايف إنه الكتل هاي اللعبة يا زياد، هي هاي النقطة، هاي لحظة أضيع هاي النقطة. There's also, unfortunately, a premium shop where you can buy outfits with the game's premium currency called medals that cost real money. These items are really cool, and it's a shame that they're locked behind microtransactions. Online play is about what you'd expect. I don't normally play the online. شفت هاي الشوب، هاي الشوب هو اللي قتل اللعبة، مش إشي ثاني. هذا الشوب هو اللي قتل هاي اللعبة، إنه حطوا شغلات لبسات بالذات زي اللبسات حلوة، اللبسات الناس بدها إياها، حطوها وحطوا كفلوها ورا مصاري. هين كانت بداية موت اللعبة، هاي كانت بداية الموت، إنه حطوا هاي الأشياء اللي مش لازم تنحط بمصاري تنحط بمصاري. هاي كانت بداية موت للعبة، هاي إشي ممنوع واحد يسويه في لعبته، بالذات لما أنت مدفع الناس حق اللعبة، أنت ممنوع تيجي بعدها تحط هاي سكنات ورا مصاري. لو حطوا هاي سكنات ورا تشالنجات، ورا مهمات، قتالات مع أجواء قصة، بعرفش قصة بين شخصيات مختلفة، كان راح يكون مقبول أكثر للناس يسووها. أما إنه أجوا وحطوهن بمصاري، لا. الأونلاين تقفل فيها أصلا من سنة. wait what the fuck. Microtransactions. Online play is about what you'd expect. I don't normally play the online battles like you'd find in offline play, but you have the choice of playing ranked, friendly matches, or just finding quick matches with any settings. I, of course, got completely slaughtered, but I did want to try it at least once. You can also create a clan, so that's pretty neat. You can choose to join the story mode hub online or offline every time you start it up. Playing online shows you other players running around the hub area, and you're able to emote and see them running around in real time. There's not a whole lot of interactivity outside of seeing other people moving from place to place, but it does make the area feel more alive. This game got a lot of hate when it came out, but I think it's a really fun game and has tons of fan service. It's Bro, هاي مخدوع. definitely worth playing if you're a fan of manga or anime and want to see all your favorite characters duke it out. In fact, I would probably rank this one above J-Star's Victory Versus. هين نعرف إنه راي صاحب المقطع زبالة.
Something I do need to warn you about though. Starting in 2022, you will no longer be able to buy this game or its DLC anywhere digitally. That means that unless you already own it, you won't be able to purchase it ever again unless you have a physical copy. They're also taking the servers offline after this point, so the hub area won't have other players and the online mode will cease to function. I don't know what this means for the premium shop, and I really hope those items don't become unobtainable forever when the server goes down. The whole situation is just a huge shame, and it's really unfortunate that they're removing the game entirely. I imagine it's due to weird licensing issues. أحسن إشي عملوه مات الخنزير. But it still sucks. So if you're on the fence about getting Jump Force, now's the time. Licensing issues, but it license issue. Aha. still sucks. So if you're on the fence about getting Jump Force, now's the time. I highly recommend this game. And that's it. That's every Shonen Jump game. I really hope you liked this video. Let me know in the comments which games I should play next. And also make sure to subscribe if you want to see. اوكي بالنسبة لنا الفيديو هين خلص. يعني انا بفهم من كلامه ان جمب فورس ماتت بسبب انتهى. لا مش ماتت، السلسلة الاونلاين فيها بسبب مشكلة رخصة. اذا هو بيكون هذيك اللعبة خلص الاونلاين فيها بسبب مشكلة رخص، فشكله فيش امل انه نشوف جي ستارز. إذا هي مشكلة رخص فعنا هي مشكلة حقيقية. شت. طب هل في أمل إنه قاعدين بيطوروا جي ستارز؟ اوكي جمب فورس مش سيك ولا جي ستارز، بيكون عنها فولو اب بس. يا اخي مستحيل هاللعبة اشتريها، حرفيا مستحيل اشتريها. جربت، اعتقد ان جربتها بيتا ايام ما نزلت، جربتها بيتا على السوني وخلص ما تعنيتش اشتريها. ما عجبتنيش، ما بعرفش ليش ما عجبتنيش شكلها ولا التصاميم. بعدين لما شفتهم قاعدين ينزلوا كل شوي شخصيات كدي ال سي فطبت عليها. قتلت حالها. جي ستارز مشكلتها انها ما كانتش لعبة عالمية. لو انها كانت لعبة عالمية جي ستارز كان اعتقد كانت حتكون مشهورة لدرجة مش طبيعية. جي ستارز او حتى يا اخي مش جي ستارز، حتى انهم يجيبوا جامب ستارز مع تحسين جرافيكس اوكي وشخصيات ازيد من هذول، جامب ستارز كمان ممكن تكون لعبة اسطورية. مشيت مالك بتقلش وبتعيد التعليقات؟ ممكن هو حب يحط هالسبب كحجة بس عشان يدافع عنها. أعتقد ما بلومه، واحد بيكون حاب شي أكيد راح يقعد يدافع عنه في أي حجة لو إنه حجته تافهة وضعيفة. إيه. أوكي لسه ضايل معي نص ساعة على جدول البث صحيح، ف شكلي بكمل دراغون بول. وخلينا نفحص بالنسبة للأونلاين، سألتني عن الأونلاين.
يا ريت لو شكلهم تقدر تسميه بلاستيك، يعني حرفيا شكلهم كان أسوأ من بلاستيك. اوكي، تقدر تروح كويك ماتش. كويك ماتش اعتقد راح يلقالك دايما جيم مناسب لك لو انت عاوز تقاتل اي شخص بس يظهر بوجهك، فجيم ماتش كويك ماتش والخيار الانسب. شايف، بحطك انت بشكل مباشر ضد واحد. بس اذا انت بدك تدور على روم بنفسك بدك تيجي اونلاين بلاي ماتش، روم سيرش هسه هين. عندك خيارات، الخيار بعرفش بصراحة أهميته. اللانجوج بنصحك تحط نو بريفرنس عشان تقدر توصل لأي روم. إن شاء الله يتعلم من تجربة بدك إياها، بس المشكلة إذا بتعلموش تبقى مشكلة. هسا بالنسبة للوقت إذا بتحط أول أحسن برضو، حط نو بريفرنس، حط أول. دي بي باتل، تيم باتل، عندك نوعين. دي بي هين بيعطوك 15 نقطة، بهاي ال 15 نقطة بتبني فريق. وعندك لحظة، تيم باتل هن تلك بتقدر تحط عدة شخصيات بالفريق قبل ما تدخل الشوط. السنجل باتل هاي إذا حاب تفوت 1v1 بس تمشي وضعك. بالنسبة للرانك حاول تاخذه نو ليميت إذا حابب تلتقي في كل أنواع الرانكات. مثلا بدي أروح على سيم رانك، سيميلر رانك بدي أخذ. هسا أنا في قلت لك إشي عن الإنترنت بس أنا مش شايفه. أعتقد هين هين، هاي شوف في كثير ناس. You've grown to become quite strong. Now I want to see your improvements up close. I'm real excited to test out my skills. طلعان في كلهم ناس بدوروا بدهم يلعبوا شواط. Who's gonna be my next opponent? بهاي الشكل راح تقدر تلقى أي روم بدك إياه هين ولا هناك. طب خليني أجرب ألعب ضد واحد شوف شو وضعي. Hey, how come Vegeta's not here? بتعاني تلقى ناس ولا شو؟ هيل نو، لا مش راح أفوت ضد واحد عنده ستريك. لا تضر ثقتي ميتي بنفسك. Hey, how come Vegeta's not here? اوكي كونكشن عنده لا ميت، هذا الكونكشن قريب علي. You've grown to become quite strong. Now I want to see your improvements up close. If you take this fight seriously. زين خلاص خلينا نفوت اوكل القتلة عنده. Who's gonna be my next opponent? فوت نوق القتلة عنده. الو المكسيكانو. اوكي اخونا شكله اخونا مش موجود. اوكي اعتقد احسن حل اروح على روم فيها ملان ناس.
اوكي اذا ما بشبك معناته عندك مشكلة النت، بدك تختار وانت تدور عليهم. استنى، ما هو طلع في عندك على اليمين، ثواني اوكي بقدر اوريك بالفار. في عندك هاي شايف فور اند ابوف شحطات النت، فحاول انك تدور على اقرب اشي عليك، يعني 4 منيح، 3 منيح، 5 احسن اشي، 2 و1. كان صراحة يطلع لي 1 لما كنت اجي عليك لان انت بعاد عن بعض، والاشي بكى يصعب علي اني العب معك. اوكي احا ماخذ ويس العرس. You heard of Goku's training, and now you wish to try your hand at it. احا ماله هيك واقف. معقول هذاك مقفل اللي بيلعب ويس؟ لك لا بصراحة بيلعب ويس يهبل، يعني حرفيا كان عنده فرص يرد عليه بطرق شنعة، مش قاعد بيستغل الهجمات. اثنين مستواهم زي بعض، مش اشي واو. معناته يمكن مشكلة عندك ريجن. صراحة تعي فيجيتا خسر راح يبكي، راح تكون مسخرة واللي بيلعب فيجيتا خسر. اوكي لا هرب منها. ها كأني شفت. لا اوكي كده لعب جيد اللي بيلعب فيجيتا. حلو يلا مين اللاعب اللي بعده؟ فيجيتا بولد اون ستريك، اوكي 3 مرات فايز. وين هذا رايح؟ الناس قاعدة تستنى في اللعبة، يلا لو يعمل له كيك خلينا نفوت ضده. اوكي ابعد على جنب. حلو هسه دوري.
هات اشوف شو بدي العب. لا بدي افوت جوجيتا طبعا، بدي استمتع في القتال. سيل سولار كميها بيرفكت برجر مش عارف كده مع وقت. بيبي لحظة، عندي اوميجا شينرون. إيه. I will end this for you. اوكي I'm going to win this time. It's your fault that I was born in the first place. اوكي يا رب معي. لا لا شت. لا فك صابني. لا 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 يا اخي حمادي فقدت المهارات. اه اوكي نشوف. لا 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 شت مسكني. لا والله فنان والله فنان. بدي تدريب زي استنى بلا شت. You actually think you can beat me? اوكي مش لازم لازم اخذت لي شخصية بعرفها احسن من شوي من شنو. ما شنو مش هالقد بعرفه والله. سلطع طلع عنده حركات، لكن نشوف لعبته مع التعويس مرة. He got the moves amigos. He got the moves. شكله مكسيكي بأنه اسمه بولد استنتج أنه مكسيكي. أوه غير شخصيته. Would you spar with me? So you think you can take me, do ya? يب يا أخي كان مبين مستواه أضعف ضد ويس، بس فجأة لما شافني في شنرون صار مستواه عالي. ويت لحظة. اوكي هاي بيلعب ويس.
لا لا، راح ياكل كميها. لحظة، مع كل يطلقوا بنفس الوقت ضرباتهم. اوه اوكي، جو جو. وات ذا فوك، ليش هسه اللعبة صار معوق؟ مش قبل شوي يعني لحظة وات ذا فاك. ان ضد اي جوجو ماخذ وقته باللعب، بس ضد بكى ملتي وات. وات ذا فاك. احا احا. You're just gonna keep on getting stronger and stronger, don't you think? اوكي انا ضده. واو. شيء حلو، شيء حلو. مستوى اللعب بيختلف. اوكي، مستوى اللعب بنط بتغير. عجبني الوضع، عجبني. تعال نعطيها وضعية الجيمنج، برو الترا جيمنج. يا الله، هتغير الشخصية. تعرف شو، خلينا نروح على الوحش. الترا بيج بان، بيج بان كمان ها شوية عنده. اوكي نروح بوجيتا. اوه Sure, why not? I guess we both seem up to the challenge after all. You're looking for a real fight, huh? Fine by me. All right. all right, let's cook boys. That's how it is. What? اوكي عندي كم كي ازيد منه. شت. وات. اها ذكور ما يعتبر بعيد. اوكي مش راح تصيبه. صبطه. اوكي انسى، غلبته بشلوت. Let's go. Let's go.
Let's get started. Kakarot! Kakarot! Sorry, but I'm not Kakarot. That was close. You like that? Is that all you've got? What do you think? Over here. How do you like this? Let's do this. Over here. Over here. You like that? Okay. Let's do this. See ya. Okay, فاز علي. Dang it. How do I want to put this? That was nothing but a disappointment. حرفيا. Okay. It's good to see you, Dad. Piccolo, he's in good hands with you. مش عارف. Okay, see ya. اوكي الأمنية. Go 10, get a load of this. هذا نشوف. بونس باتل من هين. اوكي نعمل قصة إضافية مثلا. Don't make a sound, or it might be your last. Everyone, lend me your power. Watch out.
Useless. Watch out! Prepare yourself. Fight as one. Watch out! Over here. Watch out! Prepare yourself. Don't be sad, or it might be your last. Take this. Ja. This is it. اوكي. اوكي ماتش. خلصت المهمة الأخيرة بكت عليها عشان واخد أخرى دراجون بول. Oh, yes, I have something I wanted to ask you. How goes your training as of late? اوكي أخذ دراجون بول. انت عطشان. You came at just the right time. خلينا ناخذ من الجوائز. ارجع ادور على روم. Contestant number 17, would you like to give a comment? I'm real excited to test out my skills. You've grown to become quite strong. Now I want to see your improvements up close. I'll take you down in one hit. Don't worry, it won't hurt. I'm Berta, the blue hurricane of the Ginyu Force. Try to keep up. ها وات نزل كتاب. اوكي نستنى عبال ما يجي دورنا. مش عارف، ما بتصدق لحد هسه يا اخي. المشكلة من كثر ما في شخصيات بسبب وقتي مع الشغل وهيك، فحرفيا ما جربتوش. So you're my opponent. Not bad. This is the result of all my training in Otherworld. Try to keep up. Wait, what?
ضرباته بتنتقل بال أحا. You cannot win. If I don't, who will? خدع لاعب هيت. بدك السيرفر عشان تيجي عليه. ثواني بس خلي هذول الاثنين يخلصوا، بس بشوف اذا بقدر ارسل لك دعوة. اعتقد انه بقدر، بس خليهم يخلصوا. بس واو غلبوا بسرعة. Don't think you can enter my crosshairs and just walk away. شت امتلأ. ثواني حنظر في الخارج حشوف. اوكي سب منيو فقط. لا ما بقدرش ارسل، لازم اكون صاحب الروم عشان اقدر ارسل دعوات. والاي دي مخبى. اوكي اخونا بده يكمل بهيت ضد. شيت. This fight has nothing to do with my work, so I'll spare your life. Mom will get mad if she finds out I'm practicing martial arts again. بيلعب جون، شكله بيعرف يلعب. واو الانيميشن السوبر ساين 2. اوف اوكي الثغرة كان مقدرها لاعب هيك. وخسارة يخسر لاعب جوهن، لأن الصراحة هذا معقول يسيبه. والله صابه في الوجه. ديم ليتس جو. اوكي يروح على ضد لاعب جوهن. بدي افوت له بيرفكت سيل. ولو احط حلبة سيل. My turn.
يا رب يا الله. يم يم. Oh, I hope you can provide some sort of amusement. You fool! لا. Forget it. Too slow. How about that? Something beyond my strength's limit. Too slow. شت صابني. You failed. اوكي زبطه. شت شت. واستغلني الضرب بواحد قريبي وكانت الفوز لإله الصراحة. اوكي اوكي كانت مباراة جيدة. كانت مباراة جيدة. اوكي شكرا كل اللي ضلهم للآخر، شكرا كل واحد تابعني. بنشوفكم ان شاء الله بس ثاني يوم الاربعاء ان شاء الله. بالنسبة لليوم انا هيك خلصت، بدي هسه اروح اسوي كم شغلة واجهز حالي لشغلي. بقى بث ممتع معاكم، شكرا للمتابعة. ان شاء الله استمتعتوا، ان شاء الله تهنيتوا. اذا عندكم اي اقتراحات قدموا لي اياها، تعرفوني كتاب مفتوح من هاي الناحية. بحب اخذ اقتراحاتكم ونشوف شو نقدر نساوي عشان البث المرة الجاي. ويلا مع السلامة.